Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhakti-vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Chaline Nirvishesha Shunyavadi Vashatya Desha Taline Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasri Gauravata Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Thank you for coming. Difficult times, but the time has come again for Kartik, which is, according to Shastra, very auspicious month. Yes, and it's called the month of Damodara because Krishna in the form of Damodara had a special pastime. Queen Kunti points out in her prayers, this is bewildering, this pastime. И както кралица Кунти споменава в своите молитви, че това забавление на Кришна я обърква. Actually, if we look at Queen Kunti's prayers, she's speaking a lot about the Lord who is appearing like a human being, although he's actually the Supreme Personality of Godhead. So when we read these prayers, which will incorporate, I will also talk about Krishna as Damodar, we will understand first of all the tattva, the truth about the Lord, before one can dive into such unusual pastimes. И така, преди да четем тези теми и да дискутираме тези теми, ще обясним малко философия, за да може да ни е по-ясно, да ни изглежда това така трудно разбираемо заглавление. Yes, so she says, "O Krishna, I offer my obeisances unto you because you are the original personality and are unaffected by the qualities of the material world. You are existing both within and without everything, yet you are invisible to all." Kunti казва: О, Кришна, аз отдавам моите почитания на теб, понеже ти си изначалната личност и не си повлиян от качествата в материалния свят. Ти съществуваш едновременно и вътре и си също извън абсолютно всичко. И въпреки това ти не можеш да бъдеш възприет от нас. Being beyond the range of limited sense perception, you are the eternally irreproachable factor covered by the curtain of deluding energy. You are invisible to the foolish observer, exactly as an actor dressed as a player is not recognized. Понеже ти си отвъд възприятието на ограничените сетива, ти си вечния непроменен фактор, който е покрит от определени, покрит чрез своите определени енергии. Ти си невидим за глупаците, точно както един актьор се облича и по този начин той не може да бъде разпознат. And then we continue with 26. My Lord, your Lordship can easily be approached but only by those who are materially exhausted.
one who is on the path of material progress, trying to improve himself with respectable parentage, great opulence, high education and bodily beauty, cannot approach you with sincere feeling. Така продължаваме с текст 26. Скъпи Господи, ти можеш да бъдеш много лесно достижим, обаче само за тези, които са материално нищи. Тези, които са на пътя на материалния напредък, опитвайки се да подобрят себе си или живота си, по-скоро с голямо богатство, с голямо образование, високо образование, с телесна красота, те не могат да се обърнат към тебе с искрени чувства. 29. O Lord, no one can understand your transcendental pastimes, which appear to be human and are so misleading. You have no specific object of favor, nor do you have any object of envy. People only imagine that you are partial. И така, о Господи, никой не може да разбере твоите трансцендентални забавления, когато ти се появяваш като човек и по този начин ги объркваш. Ти не си така специално привързан към никакъв обект. Нито завиждаш на който и да е. Хората обаче те само си въобразяват, че ти си пристрастен към някой. Може да е пристрастен към някой. 30. Of course it is bewildering, O soul of the universe, that you work though you are inactive, and that you take birth although you are the vital force and the unborn. You yourself descend amongst animals, men, sages and aquatics. Verily, this is bewildering. И така, разбира се, че това е объркващо. О, душа на Вселената! Това, че ти работиш, въпреки че си безактивен, това, че ти се раждаш, въпреки че си нероден, и факта, че ти самия се появяваш сред животните, хората, мъдреците и водните обитатели. Тези неща със сигурност са объркващи. 31. My dear Krishna, Yashoda took a rope to bind you when you committed an offense, and your perturbed eyes overflooded with tears, which washed the mascara from your eyes. And you were afraid, though fear personified is afraid of you. This sight is bewildering to me. Мои скъпи Кришна, Яшода взе едно въже, за да те държи, когато ти извърши грешка. И ти търкаше своите очи, пълни с сълзи, които отмиваха маскара, гримъти от твоите очи. И ти също толкова много се боеше, въпреки, толкова ти беше страх, въпреки че персонифицирания страх се брои от самия теб. Тези факти не объркват. Purport by Srila Prabhupada. Here's another explanation of the bewilderment created by the pastimes of the Supreme Lord. Тук има друг пример за объркване, създадено от забавленията на Върховния Бог. The Supreme Lord is the supreme in all circumstances, as already explained. Върховният Бог си е върховен при всички обстоятелства, както вече беше обяснено. Here is a specific example of the Lord's being the supreme and at the same time
a plaything in the presence of his pure devotee. Тук имаме специфичен пример за върховния, който си като вода, като върховен и в същото време той да You don't have a translation? Not here. Not here. Okay. Но въпреки това той си върховен, въпреки това той да играе, че не е върховен. The Lord's pure devotee renders service unto the Lord out of unalloyed love only. And while discharging such devotional service, the pure devotee forgets the position of the Supreme Lord. И така, чисти преотдаден на Бога, отдава служение на Бога от единствено и само от любов. И докато извършва това предано служение, чистият преотдаден забравя позицията на Бога като върховен. The Supreme Lord also accepts the loving service of his devotees more relishably when the service is rendered spontaneously out of pure affection, without anything of reverential admiration. И върховният Бог също, той приема любовно служение на своите преотдадени така по-сладко, когато това служение се отдава спонтанно от чисти чувства, които не са смесени с страхопочитание. Generally, the Lord is worshipped by the devotees in a reverential attitude, but the Lord is meticulously pleased when the devotee, out of pure affection and love, considers the Lord to be less important than himself. В повечето случаи Богът е обожаван от своите преотдадени, точно с такова страхопочитание. Обаче Богът е много по-удовлетворен, когато преотдадените те само заради чиста любов, те считат Бога за не толкова важен, колкото тя самите. The Lord's pastimes in the Lord's pastimes in the original abode of Goloka Vrindavan are exchanged in that spirit. Забавленията на Бога в изначалната Голока Вриндаван се осъществяват точно в този дух. The friends of Krishna consider him one of them. Приятелите на Кришна го считат просто за един от тях. They do not consider him to be of reverential importance. Те не го възприемат като те не възприемат важността на страхопочитанието. The parents of the Lord, who are all pure devotees, consider him a child only. И така, родителите на Бога, които са чисто преотдадени, го считат просто за тяхно дете. The Lord accepts the chastisements of the parents more cheerfully than the prayers of the Vedic hymns. Бог приема поправянията или караниците на своите родители много по-приятно, отколкото молитвите в ведическите химни. Similarly, he accepts the reproaches of his fiancés more palatably than the Vedic hymns. И така, по подобен начин, той също носи. И така, по подобен начин той също приема reproaches. Like chastisement. Да, по същия начин, когато му се карат, той това го харесва повече, отколкото ведическите химни. When Lord Krishna was present in this material world to manifest his eternal pastimes of the transcendental realm of Goloka Vrindavan as an attraction for the people in general,
He displayed a unique picture of subordination before his foster mother Yashoda. И така, когато Бог Кришна присъства в този материален свят и проявил своите вечни забавления на трансценденталната обител на Глока Вриндаван, за да привлече хората в този свят, той изиграл уникална сцена на подчинен пред своята майка Ешода. The Lord, in his natural childish playful activities, used to spoil the stock butter of Mother Yashoda by breaking the pots and distributing the contents to his friends and playmates, including the celebrated monkeys of Vrindavan, who took advantage of the Lord's munificence. И така, Богът в своите естествени детски игри, той започва да чупе глините дялове за масло на майка Ешода и като ги трошал и разпространява съдържанието на своите приятели и приближени, включително и на той правил тържество на маймуните в Вриндаван, които се възползвали от щедростта на Бога. Mother Yashoda saw this, and out of her pure love she wanted to make a show of punishment for her transcendental child. Майка Ешода, когато видяла това, водена от чиста любов, тя искала да направи такова шоу, че го наказва, да накаже своето трансцендентално дете. She took a rope and threatened the Lord that she would tie him up, as is generally done in the ordinary household. Тя взела едно лъже и така обвила Бога и го вързала, както обикновено дете се вързва вкъщи. Seeing the rope in the hands of Mother Yashoda, the Lord bowed down his head and began to weep just like a child, and tears rolled down his cheeks, washing off the black ointment smeared about his beautiful eyes. Когато видяла въжето в ръцете на майка Ешода, Бога падна, поклонил се и започна да крещи, точно като едно малко дете, и започна да се търкаля и да плаче със сълзи, които размили грима на неговите красиви очи. This picture of the Lord is adored by Kunti Devi because she is conscious of the Lord's supreme position. Тази картина на Бога е спомената от Kunti Devi, понеже тя е осъзната за върховната позиция на Бога. He is feared, often by fear personified, yet he is afraid of his mother who wanted to punish him just as in an ordinary manner. Дори персонифицираният страх се страхува от Бога, но въпреки това той се страхува от своята майка, която искала да го накаже като обикновено дете. Kunti was conscious of the exalted position of Krishna, whereas Yashoda was not. И така Кунти била в съзнание за единната позиция на Кришна, докато Яшода не била. Therefore, Yashoda's position was more exalted than Kunti's. И затова позицията на Яшода била по-издигната от тази на Кунти. Mother Yashoda got the Lord as her child, and the Lord made her forget altogether that her child was the Lord himself. И така майка Яшода получила Бога за свое дете.
И Бог така направо, че тя да забрави, че нейното дете е самия върховен. If Mother Yashoda had been conscious of the exalted position of the Lord, she would certainly have hesitated to punish the Lord. Ако майка Яшода беше осъзната за единната позиция на Бога, тя със сигурност щеше да не се опитва да го накаже. But she was made to forget this situation because the Lord wanted to make a complete gesture of childishness before the affectionate Yashoda. Обаче, така било направено, че тя да може да забрави издигната позиция на Бога, за да може по този начин Бога да разиграе детската сцена на привързаност пред майка Яшода. This exchange of love between the mother and the son was performed in a natural way, and Kunti, remembering the scene, was bewildered, and she could do nothing but praise the transcendental filial love. И така, тази обмяна на любов между майка и син била извършена по един естествен начин. И Кунти, спомняйки си тази сцена, била напълно объркана и не можела да нищо друго да направи, освен да възхвали тази трансцендентална любов. Indirectly, Mother Yashoda is praised for a unique position of love, for she could control even the all-powerful Lord as her beloved child. Индиректно, майка Яшода е възхвалявана за нейната уникална позиция, уникална любовна позиция, защото тя е успяла да контролира дори най-могъщия Бог като своето любимо дете. So, are you bewildered? Сега объркани ли сте? Generally, yes, we think this is all just mythology. Да, в повечето случаи много хора мислят, това просто е една митология. Just some story for entertainment. Това са само такива истории, с които правят за забавление. Because our idea, well, for some reason or another, because of Western tradition, is to think of God as an old man with a long beard sitting on a throne by himself, and nobody knows what he is doing all day long. Защо? Защото нашата представа за Бога, особено на Запад, е, че той е възрастен старец, който седи на един голям трон, сам самичък по цял ден и се чуди какво да прави и да, това е нашата представа. And then when you are told that if you are pious, you go to heaven and you can be with God, one may wonder, and then what I'm going to do all day. И ако човек е такъв благочестив и си казва, добре, един ден аз ще отида при Бога, ами какво ще правим тогава? Цял ден с нея. I don't know, what do they explain? What are you doing? Are you just sitting also there and everybody is sitting and... I don't know. С него, всички ли са, които са там, само си седят и какво ще правим? So, why should, although God is described in the Vedic literature as Puranam, the oldest. И да, по ведическата литература той е описан като Пуранам, най-възрастният. Which makes sense because he's the source, the origin of everything, of everyone, so he must be the oldest. Което е логично, ако той би трябвало да бъде източника на всеки и на всичко, и тогава логично е той да е най-стария. But at the same time it says Nava Yauvanangscha, he's also eternally youthful.
същото време се описва, че той е много явонаучен, което означава, че винаги е млад, вечно млад. And therefore he is very attractive and beautiful. И затова също той е много красив и привличащ. Not an old man with a lot of wrinkles and grey hair and just sitting there. Не е просто възрастен човек с много бръчки, стара коса и си седи така на място. Yeah, we would find that boring. Therefore, we are not very much attracted to go to God. Better go to the disco. Ако той беше такъв, ние го намираме това, възрастен да се седи като отивчаващо и затова повечето от хората не искат да ходят при Бога. По-добре да отидат в дискотека. Yes, because we want to dance and sing and just have a good time. Защото ние просто искаме да танцуваме и да пеем, и да се прикараме добре. And, well, we might wonder then why do we have that kind of desire at all? Well, that's a natural desire. Everybody likes that. And no matter where you go all over the world. И може да се зададе въпроса откъде идва това желание да танцуваме и да пеем. Yeah, we want to be with friends and family and drink and eat and dance and laugh and have a good time. Pass the time. Ние винаги искаме да сме с приятели, с познати и да танцуваме и да имаме различни забавления, с които да премине нашето време. If every day could be a festival day, we wouldn't mind. Ако можеше всеки ден да е фестивал, ние нямаше да възразим. You don't have to go to work anymore, and you can just every day just have a good time. Why not? Sure. Ако можехме изобщо да не ходим на работа и всеки ден да си прекарваме добре, разбира се, че щяхме да се съгласим. So this is there. Why is it there? Because it's originally coming from the Supreme. Тази склонност имаме. Защо? Защото изначално това идва от Върховния. So, and as we have so many different relationships in this world, the Supreme Lord also has different kinds of relationships. Както ние имаме различни видове взаимоотношения в този материален свят, по същия начин и Бога има различни видове взаимоотношения. We enjoy, that's the idea. We want to have relationships because we want to enjoy them. Ние се наслаждаваме и затова искаме да имаме различни видове взаимоотношения, за да можем, защото се наслаждаваме на тях. Why do we get together with somebody else and want to have a family? Because we want to enjoy the situation. Защо бихме се събрали с някой друг и да създадем заедно семейство? Защото ние се наслаждаваме на това. Yes. Why do we want to have children? Because we want to enjoy them. Защо бихме искали да имаме деца? Защото искаме да имаме забавление с тях. And sometimes you may be able to enjoy for a short time. Понякога е възможно да имаш някакво наслаждение за някакво кратко време. More or less, not all the time, but sometime. Може да не е постоянно, но време ще има. And especially when they're small. И особено когато са малки. They're not yet arguing very much with you. Когато още не са почнали да спорят с теб. They may do something naughty, like here we see Krishna is doing that. Може да направите някоя бела, както можем да видим Кришна. But even that, depending what it is, if it's not very dangerous, parents enjoy that. И ако не е много опасна белата, дори да направят бела, родителите го харесват това, наслаждават се на това. So the Supreme Lord, why should he enjoy less than we are? И защо Върховният Бог да се наслаждава по-малко, отколкото ние се That doesn't make sense at all. Няма, това не е логично изобщо. Actually, he's enjoying a lot more than we are. Всъщност той се наслаждава много повече, отколкото ние се наслаждаваме.
Because in these relationships in the spiritual world, there are no defects, the ones that we find here. Защото тези взаимоотношения, които са извършени в духовния свят, там няма грешките или дефектите, които ги има тук в този свят. Like when we here see that Krishna is breaking a pot and stealing butter and then going and distributing it to monkeys even. This is supremely enjoyable, even for those whose pots are broken. They like it. Както примерно тук Кришна, той чупи дяволите и раздава маслото на своите приятели, на маймуните, и това абсолютно всички се наслаждават на това, дори и собственика на самите съдове. Like this morning we read from the 9th chapter how, of course, Mother Yashoda, finally she gets Krishna, and then she wants to tie him up, bind him. И днес четахме в описание как майка Яшода го хваща и се опитва да го вържи. And Prabhupada said in the purport, just to tie him, because he was still so small, she only needed a rope maybe 60 centimeters long. И понеже Кришна бил малък, и тя не би трябвало да има нужда от въже по-дълго от 60 см. So then she got that rope and she wanted to tie, and then it was 2 inches, like 5 centimeters too small, too short. И тя взела въжето, опитала се да го вържи, обаче първо види, че въжето било с 2 инча, около 5 см по-късно. She got another rope. И тя обаче била And взела then- друго въже. Logically, this should be more than enough. И свързала ги, и логически би трябвало да е повече от достатъчно. 5 centimeters missing. И отново 5 см липсва. And she was already smiling, seeing what is going on. И тя вече почнала да се подсмихва, обаче си казала, какво изобщо става тук. And then the neighboring gopis were also watching what is happening, and they were starting to smile. И съседите гопи, те също така назърчали и почнали те да се подсмихват. And then they brought their ropes from their home. И тогава те докарали въжета от тяхните домове. And they tied together the ropes, and 5 centimeters too short. И събрали всичките въжета, вързали ги и отново 5 см не достигали. So Prabhupada said there must have a few hundred meters of rope, still is what was too short when they tried to bind Krishna. И те събрали стотици, Прабхупада казва, че те събрали стотици метри въжета и въпреки това 5 см не стигали. And everybody was in ecstasy, enjoying this, trying to bind him, and it was not possible. И всички били в екстаз от тази случка, че опитвали се да го вържат, обаче не било възможно. Because Krishna is the supreme mystic, yogi, mystic, so by his mystic power, although apparently, according to mundane calculation, more rope than necessary was there, still it was too short. И понеже Кришна е върховният мистик, колкото и въжете да имало и те се опитвали да го вържат, винаги било въжето по-късно. And then finally, when he thought, yes, okay, now you can bind me, then she was able to bind. И най-накрая обаче, когато той решил, добре, може да го вържете, и тогава успяли да го вържат. And as it is explained, this is actually, he is bound by love, not by some mundane consideration. И както е описано, той бил вързан благодарение на любовта, а не на обикновено материално нещо. So parents enjoy their small children doing all kinds of nonsense. И така, родителите понякога се наслаждават, когато малките деца вършат различни пакости. Friends get together because they have their interaction. Също различни приятели се събират заедно, имат различни
дейности заедно. And then we have the loving relationships between male and female. So all this is going on in this world because the original is in the spiritual world. И също и любовните взаимоотношения между мъж и жена. Всички тези неща са проявени в този свят, защото изначално изначална причина е духовният свят. And it is perfect, no defect. И там всичко е съвършено, няма дефекти. There's no child abuse, няма хвърлени деца, no domestic violence, няма такова насилие. Домашно насилие. What else we have in this world? A whole list of unpleasant circumstances, even amongst persons who apparently have a friendly relationship or even a loving relationship. It turns into something else very quickly. Имаме цял списък с така дори понякога любовни взаимоотношения се превръщат обръщат се наобратно понякога много бързо. What to speak that all these relationships are doomed to be terminated sooner or later. Ending, they will end. И също тези взаимоотношения може да видим свършват. Те са обречени. Nobody likes that. We want to continue. If the relationship is very nice, who wants to have it ended? Nobody. И особено ако взаимоотношенията са много хубави, кой би желал те да приключат? Никой не иска те да свършват. So therefore, lovers promise each other, I will be with you forever. Nothing can separate us. И затова нека да си обещаем, аз ще бъда винаги с теб. What was the second? Nothing can separate us. That's everybody's dream. Sometimes. Sometimes we want separation as soon as quickly as possible. If divorce takes a long time, we're getting desperate. I want to have this, sign it immediately. So all these unfortunate, miserable situations don't exist in the spiritual realm. Страдания, тези ситуации, свързани с страдания, не съществуват в духовната реалност. Yeah, the Lord is all perfect, and so whatever in relationship to Him is also Purnam. It's perfect in every respect. Самия Бог, той е съвършен и всички взаимоотношения, свързани с него, също и те са съвършени. So everybody can participate. This is not just a story of some people that we have nothing to do with. Всеки може да вземе част от тези взаимоотношения. Това не са само някакви истории, свързани с хора, с които ние нямаме абсолютно нищо общо. So we may say, you're all invited. Може така да кажем, всички вие сте поканени. Just have to find out how to get there. Само трябва да откриете как да стигнете до това място. Open invitation to all living entities. Има такава отворена покана за всички живи същества. And because all living entities by nature, they have this kind of loving relationship with the Lord. Защото всички живи същества изначално те имат взаимоотношения с Бога. And He can accommodate everybody. И Бога може да настане там абсолютно всеки. Yes, it's not that, well, it's complete, it's full, no more admission.
You're coming too late. Не е така, че съжалявам, обаче много късно за тебе и вече няма място за тебе. Yes. Lakshmi Sahasra Shata Sambrama Sevyamanam. There are hundreds and millions of Lakshmi's gopis serving the Lord. Still, it's not that well. That's it. No more necessary. No. And one more, two more, 100 more, and another million more, no problem. И както се описва, че хиляди гопи му служат там. И обаче няма проблем. Още един или милион или хиляди, няма никакъв проблем. And the Lord has no problem that, well, he has one Lord and then now there are all these millions of servants. So how do I take care of everybody and have a relationship? This is very difficult. For us it would be very difficult. И за Бога също не е проблем. Да кажем, че примерно той е там и си казва, Бога са толкова много приближени, толкова много слуги, приятели, родители, как изобщо да имам взаимоотношения с всички тези. Ако бяхме ние, за нас със сигурност ще е много трудно. Обаче Бога няма никаква трудност с това. Yes, if you think we have a circle of friends, how many friends can you attend to? Even remember their name, beginning with that. Да кажем, че имаш приятели. Колко приятели можеш да имаш? Айде да започнем с това. Колко от своите приятели можеш да им запомниш имената? So Krishna has no problem. He expands himself. That's a very simple solution. Кришна няма никакъв проблем. Той просто експандира себе си. Това за него е много просто разрешение на So he is Advaita. This is philosophically very truth. He is non-dual. It's one supreme absolute truth. There's not two gods or two absolute truths. Той е Адвейтам, който означава не е двойствена субстанция. Това е абсолютната истина. But Ananta Rupa, he can have unlimited forms. Но също е Ананта Рупа, има също така безкрайно много форми. So he can be simultaneously even enter every single atom. И едновременно също той може да влезне и в всеки един атом. He can go into every single heart. Not only human beings, but any living entity, even insects and snakes and trees. И той може да влезне и в сърцата на всички живи същества, не само на хората, а дори и в сърцата на насекомите, на змиите и на дърветата. And at the same time, he can break pots of the gopis and distribute yogurt to the monkeys. И в същото време може да чупи съдовите на гопите и да раздава и да храни маймуните с това, със съдържанието. If you're all powerful, you can do whatever you like. Ако си всемогъщ, можеш да направиш това, което на те ти харесва. And if somebody, well, how can God be a child? It's ridiculous. Why not? Who are you to tell him he cannot be what he wants to be? Някой може да каже, как е възможно изобщо Бога да е едно дете? Ама моят въпрос е, кой си ти да кажеш Бога, че не може Бога да е дете? Бога може да бъде такъв, какъвто той си пожелава. We want to limit what God can be by our imagination. This is ridiculous. Самият факт, че ние искаме да ограничим Бога да го ограничим с това, което ние си мислим, че той може да бъде и това той може да е и това наистина са глупости. Yeah, by our calculation, we think he must be old. He's the oldest, so and old means he, old. Нашите пресмятания мисля, че той трябва да е старец, защото е най-стария. And generally old means ugly.
No? Nobody wants to become old. Who wants to? You want to become old? Really old, old, old? Nobody even look, now they don't look at you, but even then they will look even less. So, nobody wants to be like that. No, but we all want to be young and beautiful. And if we are not, then we go to a plastic surgeon. Please make a miracle. And you can give a photo, I want to be like this. By design, you will ask, how do you want your nose? Like that? Ears like that? Everything you can give some idea, and then they'll cut and stretch and, inject and... You're not a candidate, but there are so many out there. Yes. We want to have some pictures from internet. If you want to see, there's lots of examples. So Krishna doesn't have to do that. Nava Yauvanangsha, by nature, he is the controller of everything. So he is useful and beautiful, more beautiful than millions of cupids. Kandarpa Koti Kamaniya Ishesha Shodam. Кришна няма нужда от всички тези неща. Той е вечно млад и толкова красив, че той с очарование да си омайва милиони купидони. Cupidoni, eh? Sounds like Italian. Cupidoni. Tutti frutti. Bellissimo. Звучи малко на италиански. Berlusconi. Cupidoni. So Krishna is beyond our imagination, and we cannot limit him, and he can have any kind of pastime as he likes. Okay, any doubts? You must have a doubt. You always look like having a doubt. This is good to have a doubt, and we can glorify the Lord a little more. What would be a common doubt? Somebody may argue against what I have said. Какъв би бил логичният съмнение или въпрос? Ако има такъв, ще сме способни да го възхвалим Бога още малко. Ако някой има. А може ли без въпрос да възхвалим Бога, да продължим да го възхвалим? And she asking, can we continue to glorify the Lord even without question? Yes, it's possible, but more difficult. But this is a question. Oh. Can we We can. glorify even without question? Yeah, you can. So this is even this is question. She asking yes. Yes, it's a question. Yes, но дори това е въпрос. I gave the answer. It's possible, but it's more difficult. Има Махарадж каза, възможно е, но е малко по-трудно. Защо? Защото ако идеш на специфична тема, която той ще може да разбере. She asking why. Because we are limited. I am limited. And the questions are, they're like, yes. How you say? Yes, they are drawing out things which you may not even think of. Въпросите
те ни докарват до теми на размисъл, които дори може да не сме мислили за тях. Or it doesn't have to be, it can be a comment also. А може също даже да е... Gorayanta parasparam. It's like speaking about Krishna, it doesn't mean necessarily only I have to question. Може дори и да е коментар, някой да направи някакъв коментар. И това също може да е въпрос, тема на... Има такъв те се просветяват един друг. What happened? Battery died? Yeah. After that. This is bad. No, it's a battery, it's not a battery. Okay, here comes a comment. Много ви благодаря, Махарадж. Както винаги така разкривате темата много дълбоко. И вече няколко години, откакто съм в Кришна съзнание, слушам истории за Бог Дамодара. И се чудя, какво означава да повярваш в това, че то е такъв, че няма да имаш съмнение. Трябва ли да има някакво особено състояние външно проявено, вътрешно, защото сигурно още не съм постигнала това да нямам никакви съмнения. И слушам година след година и... A few years I'm hearing about Damodara Lila, and I continue hearing, but I cannot say that I have just like zero doubts. I like the Lila, but I cannot say that I have zero doubts. And she asking what it will be the situation when you don't have a doubt. Има ли нещо, което трябва да разбера, че вече нямам съмнение? Бихте ли подсказали? Има ли някаква симптоматика? What is the symptom when I'm completely free from doubts? Good question. What is the symptom free from doubt? Then you are convinced. Then you are convinced. Well, let's put it this way. Actually, when we hear these kind of pastimes, unless we have some knowledge, it will be very difficult to appreciate. И нека така да го кажем. Когато чуем това заглавление, ако нямаме достатъчно знание, ще ни е много трудно да го оценим. We shouldn't forget this is described in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. Не трябва да забравяме, че това заглавление е описано в 10-та песен на Шримад Бхагаватам. Not in the first canto. Не в първа песен. I mean, we read from the first canto because Kunti Devi is remembering something and it's just one verse. Ние сега прочетохме от първа песен, само защото Kunti Devi си припомняше това и има само един стих също. But Bhagavatam, the first 9 cantos and also Bhagavad Gita especially, it's all meant to give us a, you can say, profound understanding of who is Krishna. First 9 cantos and from 9 chapters from Bhagavad Gita? No, Bhagavad Gita and the first 9 canto of Bhagavatam. Но цялата Bhagavad Gita и първите 9 песни от Bhagavatam, те имат за цел просто да ни изяснят на нас, да стане много ясно кой е Кришна. For Krishna says in Bhagavad Gita, Janma Karma Chame Divyam Yavan Jani Tatvataha. One has to understand him in truth. His Janma and his karma is appearing or birth and his activities. И затова Кришна казва в Bhagavad Gita, че е много така необходимо и е много добре, ако някой разбере моите дейности и моето раждане, нали, това той повече няма да се ражда в този свят. Yeah, unless we understand his position, then this is mythology and just some story. Ако ние не сме способни да разберем неговата позиция, тогава ние ще приемем това като митология и разни истории. But
like Queen Kunti, as I explained, she knows who is Krishna, and she just finds it bewildering but wonderful. Но тук можем да видим за Кунти, тя разбира каква е позицията на Кришна, но тези неща я очудвали и много я обърквали. If you read her prayers, it's very clear she understands exactly who is Krishna, the Supreme. Ако прочетем нейните молитви, тя има много ясно разбиране кой е Кришна. So then when she thinks about these pastimes, which are in one sense so, almost contradictory to the conception of the Supreme, and then, wow, how is this possible? Right? И ако погледнем обаче, когато тя види тези забавления, това специално това забавление на Кришна, тя си казва, тя започва да се обърква. Как е възможно всичко това? Тя понеже разбира неговата позиция. As she points out that fear personified fears Krishna, and Krishna fears the stick of Mother Yashoda. So how is this possible? Тя споменава олицетворение, страх се страхува от Кришна. А по Кришна го е страх от пръчката на майка Яшода. Как изобщо е възможно това? When in the previous pastime, Mother Yashoda heard that he had eaten dirt, so he told him to open his mouth. В предишното забавление на майка Яшода и казали, че Кришна е ял земя. И тя отива и му казва, сега Кришна отвори си устата. So then she saw the whole universe in the mouth. И след това тя погледнала устата на Кришна и видяла цялата вселена. Including herself and Krishna within the mouth of Krishna. So that's bewildering. И тя не само че видяла цялата вселена, ами в един момент видяла и себе си, която гледала в устата на Кришна и и себе си даже видяла в устата. So това е доста объркващо. if we understand the tattva, the truth about Krishna, then there will be no doubts. Обаче, ако разберем татвата или истината за Кришна, тогава няма да има никакво съмнение. Okay. So? Yes. Can we say something about Mother Yashoda and who she was to have this opportunity to be mother of Krishna in this lifetime? That you can read in Krishna book. These are some details, who they were and how they got there. But generally we can say you cannot become Mother Yashoda, but you can have a relationship like her if one becomes qualified. Можем ли да кажем за нещо за майка Яшода, коя е тя и как има възможност да постигне тази позиция? Дали това може да се прочете в Кришна Бук, но това, което можем да кажем е, че не можеш да бъдеш майка Яшода, но можеш да станеш или да помагаш, или да имаш подобна позиция. So generally we may say that anybody can have a direct relationship with the Lord, but one has to become of the same quality. And now we explain what that means. И така обикновено казваме, че няма как да постигнеш същата позиция като Бога, количествено, но качествено можеш да постигнеш позицията на Бога. Yes. So Arjuna says in Bhagavad Gita, Krishna is Pavitram Paramam. He is the supreme pure. И така Арджуна казва за Кришна, че той е върховното чисто. So in order to be directly related with Krishna, one has to become completely pure. И за да може да се свържи директно с Кришна, или да е свързан с Кришна, човек трябва да стане
one may say Krishna is like fire, so in order to have an intimate relationship, one has to become like fire. И по друг начин казано, Кришна е като огън и човек, за да развие така неговите качества, той също трябва да стане като огън. So generally that means tapasya or some process of purification. И в повечето случаи има нужда от тапасия или процес на пречистване. So, but in another sense, this is described, to look at it one way, but Mother Yashoda and Nanda, they're eternally Krishna's parents. They don't have to perform tapasya to get there. Това от една гледна точка, но от друга гледна точка, майка Яшода и Нанда Махарадж, те са вечните родители на Кришна и те дори не е така, не е 100% задължително те да извършват различни видове отречения, за да стигнат тази позиция. Like it is described in one of the verses in the 10th canto that the cowherd boys who are playing with Krishna, they have got this position after heaps of pious activities. It's expressed like that. Както в 10-та песен има един стих, където се говори за пастирчетата, че за да постигнат тази позиция, например, да могат да се играят с върховната, с Кришна, те са извършвали много благочестиви дейности. But Sudama, Subal and all these eternal associates, they don't have to perform pious activities to become a cowherd boy. Но Судама, Субала и всички други пастирчета не е така, че те са длъжни да извършват благочестиви дейности, за да могат да станат пастирчета. But if a jiva wants to join them, which is possible, then they have to go through a whole process generally of pious activities, tapasya and this and that, so they become qualified to enter that company. Но дживата, която е в този материален свят, за да стигне до тази позиция, да може да влезе в компанията на Бога, тя трябва да извършва много благочестиви дейности и отречения. Even in this world, if you want to join a club, you have to fulfill certain conditions. Pay the fee, dress in a certain way, and well, there's some conditions they will tell you. You want to join us, okay, this is what you have to do. Има различни клубове, дори в този материален свят, ако искаш да се присъединиш към тях и ти казват, имаме определени условия, трябва да се обличиш по този начин, може да има определена такса, за да влезеш в нашия клуб и трябва да ги спазваш. So generally the recommendation is, if one feels attracted, like for example to a certain pastime, and you may feel, I would like to have a relationship like Mother Yashoda, then she would be taken as an example, as your preceptor, like a type of guru, a teacher, and you will learn how to relate to Krishna as the perfect mother. So you can sign up. Да кажем, че човек има привличане да слуша на Кришна, като, например, майка Яшода, това много го привлича и той може така да приеме майка Яшода като учител, който да върви по нейните стъпки и по този начин you become technical term is you become a follower, anuga, of that raga, of that kind of loving feeling. You learn how to do it. It will manifest then spontaneously, but there's a process how to awaken it. Техническият термин е просто да следваш рага или настроението и също стъпките и дейностите, които са извършвани и тези чувства те започват да се събуждат. So
that depends on some, normally it should be a spontaneous attraction to a certain type of relationship, and then one finds out how to become trained up. В повечето случаи би трябвало това да са спонтанни чувства, и които човек просто трябва да намери начин да бъдат изразени и развити. Because everybody is individually different, so therefore Krishna has many different relationships with so many different devotees, all perfect. Понеже всеки един е индивидуална личност и Кришна, той има взаимоотношения индивидуални, различни с всеки един от своите преодолени, и тези взаимоотношения са перфектни. Yeah, he'll be the perfect child, the perfect friend, the perfect lover, the perfect master, perfect anything you want. Той е съвършеното дете, съвършеният приятел, съвършеният любим и съвършеният абсолютно всичко, което ти искаш той да бъде. You want to be a cow? No problem. People take you out, and maybe sometimes with a stick, and then milk you. So that's also very nice. Дори да искаш да бъдеш крава, която Кришна дори и така да те подкарва от време на време, той дори това може да направи. All relationships are perfect in themselves. Всички взаимоотношения, които той има с другите, са съвършени сами по себе си. Depends on your preference. I like to have this kind. Okay, no problem. There's all kinds of relationships, so you can pick one. Той е съвършен и в зависимост от това, което ти желаеш, той да имаш такива взаимоотношения, като ти желаеш с него, той откликва по този начин, по един съвършен начин. Why not become a fruit tree and give some mangoes to Krishna? Някой може да се каже, защо да не стана манго и да давам хубави и вкусни манго за Кришна. Of course, we want to be at least a mango, but Uddhava just wanted to become a piece of grass. So just imagine. Ние може да се кажем, поне манго да съм. Always want to be something special. Защото ние искаме да сме нещо специално. Но Удава има такава молитва, която той казва, ако мога поне стръча трева да се вдължавам. Anyway, okay. So, well, you already had one. That's not a question, so he can. Okay. No, just mention you. All right. He was putting, okay. Because we have people which are for first time, I guess we're going to offer the lamp now, so maybe a few words about why we do that. Well, because it's a tradition. I don't know any other answer. I mean, I don't know whether it has some esoteric meaning of offering the lamp. Maybe somebody knows and can tell us. Benediction. Benediction. Very good. Sounds good to me. During the Damodara month. And you get the... something. There is a very big pious activity. Oh, fantastic. I sign up. Okay. I have heard about it. Yeah, you have heard. Anyway, Prabhupada said, I think it's also in the 10th canto, that it's a tradition in India to, at this time, to do that Deepavali and all that. So whatever, if somebody has some more information, but yeah, so we do this. Why do we offer incense? Well, it smells good. Why do I offer ghee lamp? I don't know. Въпросът беше защо предлагаме гила? Да, въпросът е защо предлагаме гила. Има такава традиция, Прабхупада казва, има такава традиция. Защо някой може да каже, защо да ни предлагаме инсенс, ами трябва да предлагаме гилампа. There's some explanation, I'm sure. Representing the different elements. I heard fire and the towel, or the handkerchief is air and water, right? Something like that. So there's always some explanation.
So it's auspicious and it is pious activities. Много е благоприятно и също така много благочестива дейност. Good. Yeah, I mean, we should begin, right? Do we have anything prepared? We have something. We have something, okay. Something's better than nothing. 12 people, which means... This is good enough, huh? Yes. Good, great. So we have the picture of Krishna, although there's no mortar and no stick, and it's better than nothing. It's supposedly, it's not necessarily Krishna, Bhakti-yoga, Damodara, but could be, right? It's possible. You like the small, which there is one. Yeah, the one with the stick. That's the real one. Otherwise, what are we? This is the whole point of trying to bind him. But it's no problem. So then we offer 7 circles, and that's it. Basically. Yes. All the creatures? You can do whatever you want. I don't do that. I don't think it's necessary. Nobody probably never said that. So, but it's not an offense. It's just to the... You can do whoever you want to, but basically it's Damodara. 7 кръводвижения. Вие ако искате, където искате ги предлагате, но правилно не го казва. Защото я казва само на Дамодара. Само на Дамодара. Това, което казва. I mean, you can do... Майка е шола с Кришна. Майка Шола с Кришна, Махарадж казва, че тя, която той най-много харесва, тази, която майка Шола има пръчка. Защото тя е за този месец, защото обяснява. това е цялото Забавление. I mean, this one is nice too. You have the mortar there. He's already bound, Damodarastaka, bound by the waist. Anyway, now we'll see. This is the one. Now when we sing, every verse will have a different picture. What about we hear about this so nice pastimes? Like what? But how does it work? Should we wait completely till anartha nivriti, or we can just like when we read Bhagavatam, or other books, we have some taste in it. So then that's a good sign. If you have, she's laughing, but it's a fact. May we read because we have to read, or I'm supposed to read, but if you ask me, I would rather be on Facebook. So if we really prefer to read Bhagavatam instead of Facebook, that's a good sign. And then if there's some attraction to some specific kind of relationship or pastime, that normally indicates that, yes, maybe this is the relationship we have, and we can continue to hear about that. You cannot artificially try to be that, that's of course, but just by hearing again and again, then everything will come in time. That's my understanding, my opinion. Питах Махарадж, защото като слушаме тези вътрешни изявления на Кришна, много така приятно и обаче ние сме на анарта ниврити на нивото. Трябва ли да чакаме всички анарти там да се пречистят или можем по някакъв начин да работим върху, да имаме някакви такива по-интимни взаимоотношения с Кришна. И нали споменах, че когато чете Бхагаватам, нали ми е много приятно, различни теми. Махарадж каза, това е добър признак, признак, ако четеш, ако ти харесва повече да четеш Бхагаватам, отколкото да си на интернет. Not internet, Facebook. Yes. И това е добър пример, и ако обаче това трябва да е такова спонтанно, като имаш привличане и като четеш, ако специфични теми много ти харесват, просто ако продължиш да ги слушаш, да ги четеш и те би трябвало нещата спонтанно да се развият. So, anartha nivriti doesn't mean all or nothing, 0 or 100%. So there may be some, and then already some attraction may develop.
but it will become more and more. That's the idea. Moksha
Shastra Namo Shri Gaho Shri Damodara
ki jai, Sri Damodara ki jai, Hare Krishna.